Eyeafrica TV spécial sunu réew review añ li nga xam ne moom moo nekk Enovia review bu ñuy ànd ak yéen ci biir li nga xam ne mooy kër gi di Eyeafrica TV tey yem ak àllarba xam ngeen ne ayu bés bu nekk lay doon ngir waxtaanee tolluwaayu réew mi ci jotaay jii di sunu réew spécial édition la ngir ñu tënk tey sunu waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk njeextalu at bi li ko dooree January 2023 ba December 27 tey ci lépp lu jëm ci tolluwaay taxawaayu réew mi ci doxalin ci ponk bi ñuy waxtaanee tey dinañ ko tënk ci li nga xam ne moom moo nekk Gambia Ports Authority lu nu mel tax na tey directeur bi moom mooy suñu gan ngir ñu na ma waxtaan ak moom ci lu yaatu ci mu gindi ñi ci xamale ñi tolluwaay li nga xam ne moom moo nekk département bu mu jiite jéego yi ak yi nga xam ne moom moo nekk constraints yi challenges ak difficulties yi ak yi nga xam ne moom mooy yi ñuy séntu ci atum 2024 ci wàllu développement noonu la ñuy def rek sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaanal suñu wasila suñu góor ga yàlla yokk leeram borom Medinatul Anwar Baye Sayed Kebe ñaanal suñu xalifa Cheikh Basir yàlla woyfal yéen bi delloo jukkal ñaanal tawfiya tay si njabootu si Sawanekunda family da tey Omar laaj na ma lan mooy njabootu si Sawanekunda family président maa ngi koy nuyu di ko ziar ñaanal soppay maam ji bi WhatsApp groupe bëgg boo gis yëg moo koy fay Eyeafrica TV WhatsApp group ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Gambian si nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew fépp fu ñu mën a nekkee ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkele di leen ziar te di leen ko ñaanal saa su nekk nuyu ñi tawat tëdd ci kër yi ak lali hôpital yi noonu la ñuy ñaanalee ñi nga xam ne ñoom la caabi féetee ginnaaw suñu borom génne leen ci natt yu ne mel nuyu njiit réew mi His Excellency président Adama Barrow ak mboolem political party leaders yi nekk ci biir réew mi ministre yi koy jàppale ci liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk directors yi permanent secretary yi ak mboolem authorities yi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraangi ci biir réew mi xam ngeen ne jotaay suñu réew dañ ci ànd ak suñuy panélistes Matar Sène mu ngi ci biir kër gi léegi dinañ dugg ci waxtaan bi waaye lu dul loolu ndokkee la ñuy màggal seen bésu juddu ci weer bi jiital ci suñu doom suñu jërbaat ku nga xam ne mooy Ami Silla doomi ku nga xam ne moom moo nekk May Sakho happy birthday to you ma dundal ba sa may di baan borom January 1st may you witness many more years to come lu dul loolu Aliou Seck Aliou mu dugg rëccu Aliou bëgg maam jibi bokk ci soppee maam jibi moom tam on the first lay màggal li nga xam ne mooy bési juddum happy birthday to you Aliou Seck ci lépp lu jëm sa taxawaay bési juddu ak ñëpp ñuy màggal seen bési juddu ci weeru January bi ñu dëgmal ak njeextalu weeru décembre bi nga xam ne moom la ñu nekk Matar maa ngi lay nuyu di la ziar noo def naka yittey alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu Gambia yëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica TV di nuyu management ak staff bi nga xam ne tey ñoo ñu jox plateforme bi di nuyu caméraman yi di nuyu nag ki nga xam ne rek mooy suñu directeur bi suma brodo bi di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñuy seetaan programme bi yëpp di nuyu maam ji bi di lay wax ne di wax rek nit ñi ne ñu ngi si njeexteeli at bi yàlla na jeex ak jàmm at bi ñëw ñu dugg si ak jàmm barke alxuraani karim yàlla dàqal lépp loo xam ne mooy tolof tolof si at bi ñëw mu dàq at bi comme noo ko waxee review la ñu dégg ñu la rek incha allahu rabbi ñu waxtaanee lépp loo xam ne mooy ne si réew mi incha allah thank you jërëjëfal ko Matar Sène ni ngeen ko déggee noonu ci nuyoo noonu la ñuy def rek dugg ci waxtaan bi dalal suñu gan Mr Ousmane Jobaate directeur bu Gambia Port Authority moo nekk suñu gan ci biir kër gi du fi gan nag waaye tey dañuy waxtaan bu yaatu xuut ci taxawaay li nga xam ne mooy January 2023 towards December 27 today as we speaking as the director of that department xam ngeen ne buñ ne Port Authority bokk na ci ferry service Gambia Ports Authority ak yeneen yu nga xam ne ñoom seen doxalin la yu yaatu ci biir réew mi ndax place la bu nga xam ne ci wàllu koom-koom réew mi dañ ko yaakaar ci taxawaay bu am solo ngir mu bokk ci yi nga xam ne dañuy duunal gafaka nguur ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk koom-koom monsieur directeur maa ngi lay nuyu am mbégte kontaan amaat la ci plateforme bi bàyyi la nga nuyu ak suñ viewers yi ak suñ followers yi nuy seetaan ci jotaay ji. waaw jërëjëf maam ji bi maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu oncle Matar di nuyu viewers yi Eyeafrica TV yëpp di nuyu mbokki Gambie ak ñi fi dëkkee ak ñi nekk ci bitim réew ak ñëpp a ñuy seetaan Eyeafrica TV di ñaan lépp lu ñu fi waxtaanee rek mu nekkal luy njëriñ askan ci jërëjëf directeur foofu laay duggee ba ma doon jox review assessment of January 2024 towards December sa department as director lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne ay développement la ay achievement yu nga xam ne def ngeen ko gis nañ ports bu ees bi foofu ca Sanyang bokk na ci lu xew ci at mi waaye lu dul loolu yan ci tolluwaay xayma ci taxawaay nga ne mën a jox ci achievements yu nga xam ne Ports Authority liggéey nañ ko ci atum 2024.
waaw jërëjëf maam ji bi dinaa njëkk yi rek di wax ne 2023 waaw dama ko yàkkamtee government dañ jël yenn décision yoo xam ne dafa tax institution bi niñ ko ronee ñu teg ko si ay sarta yoo xam ne ñu tegal target mooy li ñuy wax performance contract loolu di si février lañ ko sign pour ne dañoo am ay xayma yu ñu xaatin loo xam ne moom la sas bi nekk ci kaw port authority ñu war ko motali boo ci am ak ci doxali ni liggéey bi naka daa génnee dem ci kanam loolu daal mooy li ci gën a bees ci 2023 su passé loolu tamit amoon nañ ay yenn wécceeku yi ñoo def si bunti liggéeykaay bi comme ñu indi more of IT systems si suñ business processes yi te loolu yëpp dañ ko def ñu use suñ own in-house resources so loolu daal mun naa wax ne they were the hallmarks of 2023 ndig sas bu ees bu ñu government sas du daanaka sax du lu bees because mu ngi fi woon waaye last time mi ñu amee performance contract bi 1993 la woon so léegi loolu this year lañ ko sign for 3 years pour make sure ne institution bi setal lañ ko ay target suñu war a achieve both qualitative and quantitative mooy ci maanaam am bi ñuy am pour delloo dividend to government ak yokk place ci liggéeykaay bi mu dem ci kanam daal loolu daal ak IT systems ñoo implement yooyu ñooy woon di major hallmarks of this year am na yeneen bunti liggéeykaay yoo xam ne port tamit moo leen boot comme lu mel ni ferry service lu mel ni Banjul fisheries jetty ak lu ñuy wax Banjul shipyard mooy fi ñoo repair gaal yi yooyu tamit am na ay avancement yu fa am daal ci yu mel nan surtout ma laa ci wàllu fu ñoo repair gaal yi gis nañ ko ferry bi nit ñi liñ ci joytu bari na ba bu yàggul dara daanaka gis nañ coow yi ci amoon nit ñi di wax doxalinu ferry bi dem ba ci diggi biir ferry bi càng fa ak yu mel noonu yooyu yëpp tey ci jéego bu dee ci at mi ndax ci at mi lañ ko dund ci ay jafe-jafe yu nga xam ne nit ñi joytu nañu ko. waaw loolu nag dégg la dinañ own up to suñu responsibility because kenn jógoot pour dawal ferry bi ne da ngay dem pour mu càng waaye léeg-léeg mu am yenn problème ci mu day am daf day fekk mu ngi seel waaye suñ taxawaay daal mooy gën di saafaraal loolu ba nga xam ne façon yooyu noonu du xew parce que nit yi liñ buggal ses customers yi jaala ferry mooy ku dugga nga ñëw doo fa waste time nga jàll dem dox sa soxla parce que ferry bi dafa important trop ci link North ak South Bank waaye li si gën a am maanaam mooy government négocier nañ ak African Development Bank ba am na benn grant funding bu ñu release about 13.6 million US dollars ba loolu la ñoo jël pour jënda benn ferry bu bees defoon nañ tender bi international tender ba am na benn compagnie bu bit def nañ evaluation report yëpp sob nañ ko African Development Bank di ñoom ñooy génnee xaalis bi léegi ñoom seen waaw la ñoo xaar rek su ko defee ñu sign contract bi ñu mun a defar ferry bu bees parce que dañ ko build to design bu mel ni tooloo ni Kunta Kinte waaw loolu la ñoo sampa dina jël about 16 months pour ñu deliver ko waaye loolu daal mooy li nga xam ne am na si solo te bi African Development Bank tamit joxee xaalis bi suñ Ministry of Transport sas nañ ñu ne ñu def ko ñaari ferry waaw ñu def ko ñaar pour Banjul Baara soo léegi suñ amee xaalis bi from African Development Bank ndim si toll pour jënda ferry bu bees bi su fekkee am na dara lu si manqué pour jëndaat second one bi boobu GPA dinañ jël responsibility pour négocier ta ship builder bi wante financing arrangement nga xam ne dinañ deliver ñaari ferry yi at the same time loolu dina indi yokkute because soo amutee capacité bu doy te demande bi ëpp la moo tax problème yu bari dañ ko day jànkuwanteel si ferry waaye maa ngi gërëm management bi tamit ak staff yi fa liggéeyee parce que duñ dee spare any effort pour make sure ne su problème amee diñu taxaw si taxaw biñ si war a taxaw loolu nag gënaluñu comme ni ma la ko waxee li ñu gënal jàll bi gën a yomb yëfi ferries dinañ ci ñëw yaa ngi ko doon wax léegi ne port digital bi def ngeen ko ci taxawaay waaye ñu bëri di wax ne ba tey daanaka boo xoolee ci wàllu ports da ngay gis tey Matar mi nga xam bu duggee ports di fa liggéey ñaari weer ñetti weer juróom-benni weer Matar a ngi commencé di samp oto Matar a ngi commencé di dawal di naka mu ngi commencé samp kër di naka di dawal ay oto di ceeñ ñëpp ne ports daanaka buntu la bu nga xam ne képp ku fa dugg rek yow sa am ubbeeku na ndax nit ñi liñ leen tuumal mooy luubal sàcc ak tappale ci lu bëree bëri ci li nga xam ne mooy am ci ci ports bi beneen bi from information ñu ngi wane ne digital bi nga wax noonu tamit terewut ba léegi daanaka Bojang mi nga xam ne tey importer la bu register wane ne moom dafa import ñetti container fekk juróomi container la dugal ñett yëpp loolu moo gars yi ñoo koy dugalante ñaari rek lay fay mu dem ci Kafaka ports wala dem ci nguur gi gis si li nga xam ne mooy seen bopp yooyu boo ci doon indi leeral tuuma yi ñuy teg ci seen ndodd
waaw laajte nga lu am solo. waaye li ma bëgg a public bi understand ñun public servants lañ. we are open to scrutiny. te li ci gën a am solo mooy bunti loi yi nga xam ne government ñu ngi ko taxawal pour façon yooyu su amee niñ ko saytoo. yooyu mu ngi fa te any public servant comme ni ma ko waxee war nañ laa gëstu sa mbir. dina dem ba comme benn tolluwaay booy tollu ci government bi li ñoo wax asset declaration sax da nga ko war a def. su passé loolu dañ dee am audit report yoo xam ne every year both internal ak external dañoo gëstu compagnie bi ni mu tere te loolu dafa laaj both financial ak HR issues. ñàkkut nag di nga am problème yu demee noonu waaye li óor ba óor mooy perception doo ko dee mun a contrôle parce que loolu xëy na nit ki ni mu gisee noonu la xalaatee. waaye li óor ba óor mooy yow li nga mun a contrôle loolu mooy li am important te maa ngi laa wax ne as public servant am na ay bunti loi yoo xam ne dañ ko fi taxawal pour gëstu ku lubal alelu réew. te su ko weesoo ñun Gambians li ñu gom mooy nit yi diine lañ comme soo nekkul christian nekk nga muslim te li ñu yaree si diine ak si aada ñu ñoo ay dëkkandoor a dëkka ñu ñoo suñu ngay fi nekk am na yenn doxalin ak noo ko fi nekkee fii dëkk bi dara mënu fee nëbbu li nga mën a def rek mooy ngay saytu liñ la dénka muy alali askan bi parce que loolu dañ la ko dénka comme li nga wax ku liggéey poste mu toog fa benn 2-3 months nga gis amam wécceeku daal comme si dundinam ñàkkut mun naa am xëy na sax du staff report because suñu report ñun ñoo ëmba place bi fii transactions yëpp di xewee loolu moom du mën a ñàkk port boo dem si àddina bi noonu la 80% of transactions yëpp si biir port bi la di nga am port staff di nga am statutory government agencies di nga am custom ak all the importers ak clearing agents and everybody ñii yëpp they are all stakeholders and they are actors not necessarily du ma toog fii di deny loo gis wala loo xam waaye ñun li ñu tënk si suñu liggéey loolu xam naa ne mooy li ñoo aar bi nga xam ne doo war a def naka su du noonu beneen yaa ngi ne luubal alali askan bi te loolu dañ la ko dénk ñaareel bi waaw ñaareel bi mooy IT systems yi nga wax loolu comme li ñu dee wax ne low input loolu laa génne loolu moom dëgg la waaye ñun liñ defagum soo faa fi nga xam ne dañ fa daan xaw a am problème nga xam ne da ngaa ñëw ñuy bind kayit ñuy seet di xaatim lan nga war a fay si naam loolu génnee nañ ko léegi système bi si boppam mooy généré Digitalization waaw beneen bi si toppam mooy comme li ñuy wax delivery order mooy kayit bi clearing agency day jël di dem si shipping line yi ñu release sale la yooyu boobu tam léegi si online plateforme la nekk amatul kenn kuy ñëw di téye kayit ñu laa sign bi si mujjee about just 3 weeks ago lañ ko implement mooy li ñuy wax e-tallying système bagage bu wàccee fii dañ ko dee tali si iPad mu feed si système bi lii yëpp dañ ko def in house just pour prepare because am na soo bàyyi xel si newspaper yi waaw ba foofu ba tey comme directeur lu nit ñi di wax mooy exemple Matar dafay order li nga xam ne moom moo nekk daanaka oto dugal ko ci container bi ñëw bind ne Pampas la def foofu noonu because xam na li oto di fay moo gën a seer li Pampas di fay yooyu yëpp ay luubal la ak tappale yu nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def waaye daanaka yéen ñi leen war a saytu ndax da ngeen ko xamul wala da ngeen xam rek bacca waaw man li ma la mun a wax ci loolu mooy comme yéen ay comme perception la waaye di fact ak evidence bi ñu am on the ground mooy dañ bari système yoo xam ne business process lañ ko tuddee ñun port ñun custodian lañ bagage dafa ñëw ñu wàccee téye soo ko waree clair am na si banque si nguur yu bari yu mu war a jaar te bi si gën a am solo mooy li ñoo wax di container scanner bagage du mun a dugga nga déclaré ko ne mayonnaise moo fa nekk fekk xëy na beneen product moo fa nekk liquid product loolu soo ko dugalee si scanning machine bi rek daf koo génne am nañ systèmes in place yoo xam ne dina there are checks and balances moo tax lu bari soo ko defee loo xam ne dafa subversive to state security dañ ko dee detect loolu moom mu ngi si biir port bi loolu moom I can guarantee you that am nañ loo xam ne soo déclaré loo xam ne nekkul si container bi système yaa ngi fa ba pare loolu xam nga ñi ko contrôle sax nekkul port authority parce que benn international company moom la government bi jox contract ñoo wax NIC CT scan ñoom ñoo amee banque si nguur ñoom ñoo liggéey ak douane bi dañ dee scan every container bu dee dugga si biir port loolu moom mun naa beneen bi nga xam ne coow la réew mi ñëpp ñu ngi koy waxtaanee ci at mi nit ñi gën ci wax mooy daanaka suñ port bi dafa dee léegi li ko rey mooy Sénégal jël nañ ay jéego samp nañ port Foundiougne port bi Sénégal businessman yu bari di wane ne ñoom ñu wàccee seen bagage léegi Sénégal moo leen gënal téeméeri junne yoon wàccee ko Gambie because of seeraay bi ak time bi nga xam ne daf ko dee jël waxtaanoon nañ ci bu yàggul nga indi ñu ci leeral waaye ba tey Gambien si ñu ngi jàpp ne loolu naka la mun a demee suñ port bi moo dominé toon sub-région bi daanaka Gambia
Sénégal Guinée ñu bëri fii lañ doon use waaye right now businessman yëpp ñu ne ñoom de préfère wàccee seen bagage Sénégal daan indi ko Gambia fii te yéen a jiite place boobu noonu. waaw loolu dañ ko daan experience in 2022. parce que ñun bi 2017 bi government bu ees bi ñëwee. dañ door di gis ne from 1.4 million metric tons suñu daan handle si yéen. yëf yi dafa dem to 1.6 dem to 1.9 dem to 2.3 within 3 years. so si lañ toog gestu ñu ne waaw lii xëy na because am na impasse bu amoon si dëkk bi the early part of 2017. xëy na bagage yi ba ñoo na ñëw ñoo doon ñëw noonu. waaye biñ gestoo gis ne am na players yu ees yu ñëw si market bi. ba pare suñ transit business bi alone dafa grow by more than 102%. so loolu moo ñu wan ne the growth indicators were strong and real. so si lañ commission benn study waaye benn international consultant bu ñëw wax Royal Haskoning from Netherlands. ñu defaral ñu master plan. so ñooñu dañ wanoon ne port bi fi mu nekk nii dafa business bi dafa outgrow capacity bi physical space bi ñu am 63,000 square meters moom lañ am si place nii pour teg container yi. dafa ndaw. any day. ak machine yi ñooy use dafa war a jël 1,580 containers waaye da ngaa gis ne saa yoo fa demee more than 2,500 nga fa fekk loolu li moo indi mooy li ñuy wax congestion. terminal bi xat because business bi dafa grow moo tax ñu implement this master plan ne ñu implement 3 components yoo xam ne dafaa yaatal port bi. ñu yokk a waaf bi pour ñu mun a handle ñetti gaal at a time. ba pare kër yi nga xam ne dafa sesa ñun half day about 22,000 square meters seen borom ñu jënda ko si ñoom ñu toxal leen Bakaw den area boobu ñu expand container terminal bi. ba pare def li ñoo wax digitalization. digitalization boobu moom laa la wax ne la ñun sax commencé nañ ko using in house resources. di def yenn components yoo xam ne balaa main project bi ñëw sax dañoo just interface loolu mooy problème bi port bi. space bi àndoon doon a handle business bi moo tax ñuy jaar Dakar. te soo ko seetloo ñuy jaar Dakar because dëgg la su gaal ñëwee fii di yàgga fii dafa am congestion so congestion bi li moo def mooy su terminal bi feesee gaal yi liggéey di wàcce dañoo gën a yàgga ba pare bii xaar tamit gën a yàgga loolu mooy indi woon congestion bi. businessman yi mënuñoo xaar loolu. waaw soo jaaree Dakar instead of nga ñëw through Banjul from China for example. mu jëla 35 days soo jaaree Dakar dina am about 20 days so that 15 days pour ñoom xam nga business time la. ñu jaaree Dakar and soo ko seetloo in terms of cost. jaaree Dakar bi sax moo gën a seer I can tell you. because soo wàccee Dakar businessman yu bëri ñu ngi ko dinaay time man I talk to many of them li ñu wax mooy ne non yéen fii port bi fii dafa seer. waaw maa ngi ñëw. bi ñu gisee loolu xataay bi laa la wax ni ñu ko saafara mooy 2023. late 2022 sax dañ am place bu nekk Bond Road. bu SMG. mais place yi Xaadim. waaw ñu jël empty containers yi dee dellu. ak full containers yi ñu dee export yëpp ñu yóbbu ko foofu. port bi gën a xaw a free so gaal yi daan taxaw di xaar about more than 14 days. yëf yi wàcca to 5 days ba fu ma wax ak yow nii léegi gaal def day ñëw rek costé waiting time bi has reduced to less than 3 days. liñ am si firnde mooy between September ak November last year. ak September to November this year soo ko compare. the same time ñu ngi handle about 540 something odd thousand metric tons cargo. this year dem na bi about 620. about almost 21% increase. ba pare the volume of business in containers boobu tamit jóg na by about 11%. so the signs are ne congestion baa ngee wàññeeku bagage yaa ngee gën a ñëw. ba pare dañ am a new shipping line bu start di call fii in October bu ñoo xapaak looy. so lii yëpp mu ngee wane ne. October 2023 October 2023. du ma wax affaire yi neighboring port because xëy na perception la ne dañoo compete waaye man jàpp ma ne ñun dañ dee compete ak Sénégal because ku nekk da nga am sa strategic advantage. te ñun. suñ distance to third market comme bagage yi fi mu dee mujjee. ñun foofu ñun la gën a jege. dafa river baa ngi nii dañ ko utilize pour di dem gën a wàññi distance bi bagage yi di war a dem finally. dégg nga ñu ngi extend port of Ndayan di def a new port. ñu ngi def in Foundiougne ñu ngi def beneen bi sax around Bargny. waaye ñoom dañoo def ay specialized port. so some of the business yi nga xam ne daf dee ñëw Gambia daan jaar foofu ñoom dañ ko gën a bëgg a yaatal. ñu ni tamit nag suñ strategic advantage mooy tam ñu yaatal place bi. loolu tax nag government tamit in 2023 jël nañ si décision bu am maanaam. mooy ne problème bi nekk a Banjul. soo ko solvee léegi even with this expansion. in 20 years time you come back to the same problem. so moo tax borom réew bi si wisdom ba ko yàlla may. mu ne léegi moom infrastructure la bëgg ñu deliver in Gambia. moo tax ñu identify di new site pour def a new deep sea port in Sanyang. nga xam ne because Banjul lifin la river port xam nga river port mooy port bu nekk comme si dex. su géej gi di fees ak suy fer. suuf si daf dee des si taati pere bi. loolu la ñuy ooyee siltation. so loolu li ko mën a saafara mooy every time da nga nit pour dredge. ñun every 2 years dinañ spend more than 2 million euros pour dredge waaf area pour génne suuf si.
ba pare beneen problème bi ñu am mooy sooy dugga si Banjul si channel bi dafa am lu ñuy wax draft restriction about 8.5 meters soo xóotaayi gaal bi su passé 8.5 meters du mën a romba loolu is a natural constraint te loolu pour dredge ko pour mu dem 11 meters di nga need about 35 million euros waaye ñun right now this year am na contract buñ advertise si newspaper bi ñu ngi contract benn dredging service pour ñu yokka depth from 8.5 to at least 11 meters su ko defee dinañ mën a am gaal yu gën a mag di ñëwangum Banjul in the meantime waaye di long term strategy mooy pour def port bi Sanyang nga xam ne dredging problème bi doo ko am di nga am place bu yaatu ba pare this perennial problem about ngay expand into the city du amaat because Banjul soo ko seetloo dafa xat port bi li ko wër yëpp ay residential property la si apart from kër yi xaf daay yi ñu jënd soo bugaatee expand in the city dafa nekk moo of a challenge so yii moo waral this decision ne ñu kon tey booy leeral ci ñuy jàpp ci tuuma ne li ngeen di caaj moo bari dafa seer taxes yi ngeen teg ci kaw nit ñi borom container yëpp léegi loolu lañ daw moo tax ñoom they prefer going to Sénégal than coming here Gambia fi nga xam ne fii lañ dëkk. waaw loolu ñun in August 31st amoon nañ si stakeholder meeting ak suñ naataango yi ñoo liggéeyal si dëkk bi because comme ni ma la ko waxee port bi different state actors ñoo fa nekk ku si nekk am na wàll way def si clearance process bi so douane yi ñu waxtaan ak ñoom soo bàyyi xel sax si newspaper yi tamit seen advertise nañ fi benn projet bu ñuy wax single window loolu ñu ngi ko implement su fekkee ne yëpp dem na according to plan first quarter of 2024 most definitely système bi dina ñëw live mooy li ñuy wax single window system nga xam ne ñii involve si goods clients yëpp dañoo am access to one centralized data so jaratul nga jaabante office to office di yóbbu kayit ku nekk fi nga toog at the comfort of your office or sa mobile phone nga def sa transaction si because port si àddina bi yëpp noonu la ñoo doxee ñun nag moo tax ñuy defagum yi pour su système bi ñëw in place ñu mun a interface easily li nga wax ñëw pour ne da ngaa ñëw am port bi seeraay ñun 2013 si lañ gëj a laal suñ tarif yi as GPA te 2013 boobu dañ ko wàññi woon by 55% because container bu ndaw mu ngi daan fay 1500 ñu wàññi ko to $750 loolu moo nekk ba tey bu mag bi mu ngi daan fay 3000 ñu wàññi ko to 1500 since 2013 loolu moo nekk ba tey soo ñun yokkuñ suñ tarif waaye custom si charge si waaw maa ngi ñëw si côté douane yi although liggéeyu ba custom waaye ñoo bokk a liggéey xam naa li ñoo def yëpp te ñoom seen tarif yi it's a reference tarif la dafa am comme barème loolu ñoo wax barème de tarif comme ni ko français di waxee loo indi rek yow mun ngaa cegal sa boppa sa tarif yenn charges yi waaw yenn charges yi sax comme basic commodity yooyu yëpp dañ génnee juuti li fi rek nga dee fay foog nga processing fii ak éco levy yooyu yëpp pour gën a yombal marchandise yi fii la seeraay bi du si wàllu nguur o douane am na since 2020 àddina bi si boppam jafe-jafe moo fi nekk since bi Covid bi ñëwee gis nga li dee gën a tax price day yokku si dundun mooy di factors of production comme li doxal usines yi ak li indi gaal yi te fuel moo si gën a am importance in 2020 price of Brent crude dafa jump by more than 55%. loolu rek su yokkoo da ngaa gis ne gaal bu daan jël fuel dafa def bunker adjustment factor yokk ko si freight bi suñ ko yokkee si freight bi noonu la affaire bi di spirale dañoo ci te ñu bëri li ñuy joytu mooy locataires yi fële ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk agency yi fële ñooñu ñëpp li ñuy teg ci kaw li nga xam ne mooy container yi at the end of the day borom importers yi ñoom loolu lépp la ñuy jàpp rek mooy ports la suma bagage yi ci ferry bi ci terminal bi la jaar te ñi nga xam ne ñoo yore yëf yi li nga xam ne mooy dugal bagage yi ci biir réew mi ñoom tuuma bi yëpp ci yéen lañ koy teg te ñooñu tamit wax nga ko ay partenaire ak ay agents yu nga xam ne yéen a ngi liggéey ak ñoom moo tax nag ma ne du ma fi toog di deny responsibility because public servant la and some of the activities ñun suñ kër laa xewee saafara yi si mën def mooy comme li ma la wax soo amee di single window platform amatu dem di yóbbu kayit fenn because wherever nga need pour process dara you just go online rek nga key in rek and then the business process will flow te soo demee post right now maa ngi la wax ne since March this year systems yooyu they are in place laajal clearing agent boo gis léegi amatu téye delivery order di war resign yëpp mu ngi si plateforme it's online so loolu li moo def mooy dafa wàññi human interference comme li ñuy wax human interference si lu mu bari rek ayda mu nekk sollicitation or mu nekk offer so I can only defend loo xam ne I lay my hands on it moo tax ma wax la ko si njël bi ne ñun public servant la dañ am lu ñu war dañu dénka alali askan bi te ñun sarta yi loi yi fi nekk si bunti réew
daf la aar ba nga xam ne yenn yi sax soo ko bëggee def doo ko mën a def. doo ko ñëwee. waaw li mooy the oath of public office. and you are subject to public scrutiny. and then you do assess declaration. su passé loolu ñun am nañ luñ gom. comme ay doomi réew ay da muslim ou chrétien. ba pare dañu dëkka ak neighborhood ñoo suñ dëkkandoor yi nekka am na yenn doxalin yi doo ko fi mën a def because yaa nit ñi dëkka te dañ la dénka. dañ la dénk lii yëpp mooy li ñuy dee bàyyi xel si suñ li ñoo defee suñ liggéey. jërëjëf waaye nag ñàkkul comme li nga wax. the perception is ne yaa ngi involve in activity ñu ngi la gis xëy na sa amin wécceeku na tuuti. loolu mun naa am nit ki koo def moo xam lan la si jublu. waaye li or bi or ñooñu système si ñu moo ñu la contrôle. where you have less human interference. daf dee wàññi all those extra activities because léegi si plateforme ngaa dem rek nga def sa process. thank you acha Mr Bojang dama lay bàyyi rek nga dugg ci waxtaan bi dégg nga ko we talking about ports assessment 2023 tey si spécial sunu réew dégg nga directeur li mu wax sa jàngat lii xew ci biir réew mi dara umpul la ci tënk rek naka nga jàngatee doxalini ports ci 10 coming past year surtout mala 2023 bi. He's a very, very good brother. Nit doo mun a baax si ñëpp. That's very clear. But then ku baax la. xamante wuñ bu baax noonu. Okay, but we are happy ñëw na waxtaan ak dëkk bi and this is what is actually expected. Foog naa this is not the first time. Ngay ñëw fii and that means he's approachable, he's reachable. And that is really something that is hallmark of being a public servant. So ñu ngi koy jërëm si loolu ñu ngi koy sant di ñaan yàlla mu dimbale ko. Generally, we cannot rate ports highly. And I think that is very important for him ak ñeneen ñi yëpp ñu nekk di liggéey ports because suñu booda si ñoo fa liggéey suñu papa yi suñu whatever. So we cannot just blow their trumpets and they think they are there. No, we want the ports to be more than what it is. Because the function of the ports, liggéey ports, is very intertwined with our economy and the strength of our dalasi. CFA bi mu ngi gën a am doole against the dalasi. Benn problème bong fa ak benn safara bong fa mooy port te suñu waxee port nekkul ne GPA alone waaye comme nu nga ko waxee stakeholders yi ak actors yi. So that is very important. Transport is just important. Whether river or whatever is very it's central to the economy. So comme ni mu ko waxee I think it's marvelous. I don't have all about what ports actually do, so I cannot rate them. But comme li ma jot a dégg si mu waxtaanam reducing human interference. See, processing is very important. Because comme ni ko waxee offer or solicitation daf dee am. dama bëgg a wala ok ma jox la nga def man ni mu gaaw ay yooyu noonu. So loolu yëpp daf dee asi ay luubal or whatever. So soon they are going digital, believe it or not, that's marvelous. And I think that will make the processes very fast, and effective, efficient. So loolu is very important. I don't think that should only be ports. That should be generally every sector or every department in this country. Believe it or not, one way you can fight corruption, inefficiency, and delay or whatever, the turnaround time is very slow in this country. And we don't want that. For us to grow, the turnaround time should be very short. And digitization can really do that. So soon as you get then that is something that we can commend the ports for. But generally, business people and everybody is pointing fingers at them. And that not only GPA, but even customs and so on. Why I'm not there is hope because su ne nekkut maam moo ko war a gis kale te yooyu yëpp foog nga jaar yéen yi sax doo ko mën a gis si office because da ngay gis nit ki da ngay dem si këram ay yooyu noonu waxtaan yeneen yi nga mun a ñëw mun a am waaye su ne comme da ngay toog foo ne nga mun a faciliter sa process yi you start your processes and then they flow and that is good and the trace is there. So generally loolu la waaye ferry service is under them. Of course, it's poor. And I think the director knows that. Because he does not like to be called in the night or early hours, or ferry has this, ferry has that. That is his private time for family. And I know he has a family. So he needs to give that time to them. Moom sa loolu bëgg ko. Te nguur bi war nañ def si lu bari, not only them, because they also are under command and so on, authority. But the ferry services are not good, ma'am, that's the truth. I always tell people, sometimes I don't understand why probably
we have these slow, ferry services. Old services yu fa nekk sax dañ ko dee use. Sometimes they am head bunga hamne and toilets they are not good. We know that. Yes, and I believe they know that. And they should really work about that. Ambulance wala ferry be munta coste. All these are things in hamne. They are negativities that no leadership actually would want to be associated with. And we will tell them because it's an opportunity. They leave more near the help. And I think they should do much about it. Because man bumada dem school, suma koto bagala nekon. All right. Control around. Fovla day weekend and everything. Fovla day games lunch. So all the time I have passed through all that. These small boats because of the poor ferry services. Okay. So I think they really should step up and do a lot. ñu ngi jógee 2023 jëm 2024 balaa ci directeur di ñëw lan nga foog mooy xayma ak njort yi nga am wax naa ko léegi ci wàllu bagage yi dugg ci biir réew mi ñëpp li ñuy wax mooy right now foo gis container yaa ngi dugg ci ñu ngi tekki ci kaw oto Sénégal yi di ñëw di dugg ci biir réew mi te ñun ñëpp dañ gëm ne loolu at least saafara war na ci am. Anyways, I think I have said it, and I think that that is, in my opinion, the processes. You nga xam ne ñun yooyu lañ gis. Comme nuñ dee doxalee comme soo bëggee daga port. wala soo bëggee def comme yooni ay yooni port. For now, process bi is not something bu nga xam ne nit ñi mun nañ ko wax ne is just excellent process. Dafa yee. Dafa yee. And last time I think I remember telling you something like, you see, I think capacity is also important. Human capital is important there. I don't say ports don't have the human capital, but I think that is this that they should look into, and that is Six Sigma professionals. You have people that actually can help eliminate waste in any process, either digital, physical, or whatever. And these processes, all right, re-engineering and all whatnot, it helps because processes from gets to learn. Mota wax na fi am lu am solo mu ne dañ togon ñu gis a kind of a boom, a kind of an increase. They have to introspect, they have to investigate ñu xam lu tax lii mu am. So I think soo xoolee si waxtaanam da ngay xam ne su ne noonu la ñooy continuer den saafara amut ba léegi waaye tàngoor ñëw na mu ne they have another place bu nga xam ne boobu they know because they have a natural constraint waaye fale xëy na natural constraint boobu du fa nekkaat. So that is it. Again, why wasn't there any data or research that indicates that in 50 years, in 30 years, we would have to need this square much that is not within the port for us to be able to accommodate our transactions? Good. So why, for example, the delay in getting that, for example? So I think those are some of the things that they know simple new whole at. Experts. Wow. Okay. Last time, Lee, that you how better. Because there's supposed not to be a situation like Senegal. Ni di dem di watch Senegal, they will ulta data pour amko at the right time. You muna implement ko dafla de muna dimbale. But hegina they don't have the authority to do everything. So I believe ñu nekk sen kaw ñu tamé muna ñoy déglu ñu muna understand ne su ne data amna then there is no other problem. You just need to help those that are there pour ñu muna def lu ñu. Thank you. Director ñëw ci loo xam ne am physical evidence. But what I can tell you, data bi ma la jox sànq nii these are throughput figures and you can fact check with people in our office because comme ni ma ko public office we are open to scrutiny. September to November 2022 and September to November 2023 there has been about 21% growth in the volume from 540 something to 621,000 metric tons, and you had about 11% growth in the container volumes. We also do our own market intelligence, so to speak. And I know right now, you can check with any businessman. Congestion bi nekk Dakar, nekkut fii. We even have one of the shipping lines, Maersk Line, calling us to negotiate a space to bring 10,000 FFEs every month. Well, Dakar cargo we war a wàcc Banjul dem dellu Dakar by road. Am nga yéen idea xëy na sensitive trade information te ñu ngi wax in public space moo tax duñ ko bëgg a reveal waaye I can give you indication to show you ne la the trend is reversing now. And soo ko seetloo du wàññi tamit jël na ci ay jéego yu bari. Because li tax muy business process bi yomba comme pour transit dañ ko wàññee ba even charges sax I understand dañ ko wàññi. I cannot say the figure at the top of my head. waaye lim nekkoon wàññi nañ ko by more than 50%. So these are strong indicators ne the trend is now reversing. And the strategic decision to relocate the port in the southern coastline was there identified in earlier studies. Xëy na comme li nga wax du ma blame anybody. Xëy na with development nit ñi dañ ko dee based on
market information comme ñu ne da nga war a tabax da ngaa xayma ñana koo soxla so loolu la ñoo ooyee demand study soo defee demand study for the next 20 years daf laa wane ne soo yokkee Banjul rek mun ngaa handle trafic boobu waaye comme ni ma waxee président si wisdom am bu ko yàlla may dafa toog mu ne moom utut quick financial gains comme xëy na soxlawut business bi jural ko xaalis bu bari léegi li mu bëgg ñu tabaxal ko infrastructure boo xam ne dafa solve problems yi for the future it was there they identified but decision was not made because of the market situation I can tell you what the study has revealed is ne soo bëggee def like a breakwater pour protect because xam nga foofu tam is open to the waste dafa am ganda ak current so foog nga def shelter like sea wall nga xam ne fi gaal yi costé dina ndox mi dina kaab that structure alone would cost nothing less than $500 million that's what we call a breakwater so moo tax xam nga any investor soo ko wane loolu dafa ne di it's not viable loolu taxoon decision bi mënuñ ko gaaw a implement moo tax na président moom toog mu ne he's not looking for the quick financial gain. He wants the infrastructure to be delivered. And that's a good strategic decision. So we're expecting that if that infrastructure is delivered, a capacity constraint port, at Banjul in general, will be solved for the sustainable future. And you said about business processes, and I want to repeat it. For one human interference, danga in the less paperwork, danga increase efficiency, then output dina yoko. For business process re-engineering, you need to do a client's needs assessment. We have done that and we've launched a tender and we are now evaluating tenders that we opened just last Friday to implement a full-blown ERP, enterprise resource planning. So all the administrative business processes, procurement, technical issues, support is all run on the platform. Thank you. Lolu Mungenyo, it's a project that we have evaluated and we are implementing. Super Lolu, amna benen bunyo port management information system, ñu ko launch. There's the terminal operating system. So these are all components of Hamni. If they combine together, dafa gëna yokk efficiency because whether we like it or not, adina bi legi non la doxé. Nit ñi seen mobile lañ dé runné everything. Everything. Te mu nga tam ferry bi wanak yi sometimes ak ki jëm ci yoy amon nañ fi di new direct di new manager mu ngi wax ne yoy yëp danaka coppite dina ci am muy tambedu waaye yow as the overall boss wax na ko léegi yenn saa yi nga ubbi wanak rek tëjaat ko jógee fa waaye dégg nañ léegi am na ay client yu fa nekk di tobatoo wanak yi always and all the time lan nga ñuy leeralal ci loolu waaw problème boobu nag duma ko wax ne dañ ko oyofal waaye lu am solo la because toilet facility in a public place is very 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 important if nothing is for public health and hygiene so da ngaa gis ne li ñu daan am mooy facility bi si boppam ak water table bu nekk around foofu it's very difficult pour sax nga defa septic tank yi ni waaye loolu yëpp it's not the excuse the attention bi ñu need pour jox ko mu ngi improve because dañ am private setup léegi nga xam ne they have an incentive to make sure that they deliver because the downside of public service tamit loolu la xam nga nit koo xam ne xëy na salary ni moo liggéey output bi you cannot measure based on a performance target comme koo xam ne dafa war a fayeku comme ni moo liggéey loolu la ñoo performance related pay so loolu rek mu ngi am si private sector so ñu ngi door di introduce yooyu noonu ndànka even up to this ticketing system yi yëpp si yooyu laa ñoo dem si because so introduce IT systems nga privatize you bring more efficiency waaye du ma ne baax na de waaye nag lifi nañ ko fàtte wuñ ko daal ñu ngi te def effort bu bari te loolu ñi ko jiite mooy ñun leadership bi we go there and we see it and we call people to make sure it needs permanent attention although it's not what people desire waaye balaa ma taar di ñëw about Dakar conjunction bi yaa ngi wax yëfi max line yéen a ngi wax ak ñoom ci yooyu because nit ñi yëpp bëgg nañ cee leerlu foofu boo ko doon gindi nit ñi nga xam ne ok li ñuy wax ak yow li ñu nekk di jox ci information lan nga ñu mën a leeralal ci loolu ci li ngeen nekk ñoom liñ la wax ba liñ bëgg pour yéen ngeen def ci ñuy toog di wax ne port bi fii li ñuy caaj dafa bëri bagage yi daf fi ñëw toog fi lu yàgg ba nit ñi dañ préfère dem Sénégal wàccee fa seen bagage yi ñëw mu wuteeg yow li ñu junj léegi nii. waaw man li ma la mun a wax mooy dañ dee gestu te am na lu ñoo comme transport observatory dañ ko dee def every time ñun suñ office nga xaatim soo jaaree Dakar li nga fay tax waxtu bi nga faa am li nga fere ci yoon bi ba nga agsi Banjul ak soo ñëwee Banjul diligence bi nga am ak li nga fay waaye I can tell you the net effect is ne coming to Banjul directly moo gën a cheap pour container for vehicles Dakar nga gën a am a cheaper freight because of Grimaldi lines ñi dee indi oto yi dañ am lu ñuy wax mothership gaal bu mag bu dee ñëw Dakar te dañ fa am terminal boo xam ne it's a private concession run by Bolloré
so gaal boobu for example su ñëw dafa indi 5,000 units from Europe to Dakar then 300 for Banjul 400 for Conakry 300 for Sierra Leone in that order so beneen gaal bu ndaw moo ñëw ebaat ko Dakar di ko drop so ni ma la ko mën a xaymaal mooy comme oto bu mag jógee fii di dem Basse ak oto bu ndaw jógee fii di dem seen Basse xam nga boss bi moo mun a charge cheaper fare because moom dina jël lu bari that's just the analogy I can give you because they have a bigger facility in Dakar they charge cheaper per unit waaye in terms of turnaround wax naa la congestion bi léegi is less than 2 days te man figures yi ma la jox nii you can fact check them businessman yi dégg la ñoom dañ dee mun a am seen own experience waaye you can do your own survey te ñun this year alone def na ñaari customer survey complaint bi yëpp about delay bi la ak time bi ñëw waste ak some of the human interference but not about the charges xanaa bateau yu mag yooyu mun nañoo ñëw ci biir dëkk bi waaw comme ni suma bro bi doo wax Banjul dafa am physical constraint because island la river port mu ngi si estuary dafa am lu mel ni montagne comme lu ñu ko wax Sandba moo nekk si boy bi diggante boy number 2 ak 3 comme soo jógee Cape Point di dugga si Banjul loolu daf dee tax xóotaayi gaal yi daf dee restrict te fii xam nga tributaire dafa am yoon nekku ne gaal fu nekk la mun a jaar so yoon bi mun a jaar na loolu si fi gën a critical loolu moo ko dee tax ba nu mu gën a xootee te 8.5 mètres du mën a romba moo tax gaal yu mag yooyu mënuñ fee ñëw waaw loolu mooy number 1 liñ si def mooy sign nañ ñu ngi about to sign contract pour dredging company bi nga xam ne every 2 years dañ ñëw fii ñu fay leen 2 million euros wante ñoom si boori port bi waaf bi fi gaal yi costé foofu rek lañ lay drej waaye bi déedéet bi yoona dañ bëgg ñu gas canal bi up to 11 meters it's the project is we're about to sign the contract loolu mooy saafaraal loolu nga xam ne gaal yu mag dina ñëw te ci congestion bi wàññeeku am nañ place yi xaadim turnaround bi we have signs ne is improving very sure te what we can do maybe it's also important as journalists ngeen send people let them go out and really test the system then they can fact check some of this information because I'm not prepared to give you a breakdown because luñ am la si customer survey wow, report but I don't know all the figures at the top of my head fu ma toog nii what I can tell you in global what the outlook looks like and this is done using empirical data because we went out there and did a customer survey both internal and external and we have done it twice this year and this is what we are using as a basis to improve some of our services. Thank you jërëjëf Matar yow businessman nga yëfi njula ak njaay yëfi indi bagage ci biir réew ma ak yu nu mel ak yëfi oto yi nga xam ne wax nañ ko léegi daanaka yëpp da nga ciy dox jàngat bi lan la ci jotaay ji ak ni nga déggee directeur wax within the year dem beeg dikk bi ci wàllu import ak export dinaa ci ñëw daanaka réew mi nag li ñuy export bariwut xam naa ne loolu moom waaw Matar jërëjëf maam thank you very much yaa fi toogal businessman director wax dëgg yàlla I am very much impressed si total analysis bi ma jot within 2022 ak 2023 achievements yi nga xam ne mooy li am pour nag lii gën a wér nag mu nekk dëgg mooy business yi before 2017 ak from 2017 now dafa utee torop si dem dikk bi ñoo ooyee fi nga xam ne the most important area mooy port bi lépp lu ñu jaay si biir réew mi fii te ñu war koo jëlee bitim réew indi ko mu nekk bagage si port bi la moo jaar te boo xoolee defin dense population bi sax dafa yokk si ñun suñu réew mi dafa yokk si business yi boo xoolee container yi dugg si dëkk bi léegi is too much even moto ñi nga xam ne ñun dañ dee def business moto sax da ngaa xool ne business moto yi dugg dafa bari yëpp Sénégal la ñuy jaar you know the reason why maa ngi ko doon wax di trade minister bi ñu toogee fi ma ne Gambia is losing lot of revenue on si businessman yi nga xam ne ñu ngi fay pour coono bi ñu daj sax laa wax pour indi bagage fii ak li ñuy fay si xaalis feere ko mu em Sénégal jaar Sénégal ñu sumagul ko mu indi mu ñëw bu Gambia réglé woon loolu revenue bu ports di collect wala from GRA muy li nga xam ne mooy custom su fekkee ne is 50 dinañ mu ko mën a yóbbu to 75 or 80 because boo xoolee ni nga explainer mu dem Sénégal moo gën a expensive ba businessman bu bugg a jaay te amul time du xool expensiveness bi li moo xool mooy naka la mun a gaawee pour production bi mu jar mu mun a recover the profit and we move on te nag boo xoolee those charges yooyu daf dee bokk si li nga xam ne moo dafa nekk di cost tamit inflation when it comes to jaaykat yi parce que tey bu fekkee da nga feere yaa nga waroon a feere 50
50% of yow sa bagage ñu jógee bitim réew ñu ñëw nga fere about 60%. So the 10% boobu foog nga increase ko on the price pour mu nga mun a jot sa profit pour in case yow nga mun a delluwaat pour nga mun a dem jënd. So loolu I think it has to be priority number one. Pour ñu mun ko accommodate nga xam ne léegi dinañ mun a génn si situation yi ne businessman bu waroon buy feeree thousands of dollars pour indi bagage am te Sénégal la mu ko emale li nga wax mooy dëgg nga indi moto nga indi bagage comme damaa jël spécifiquement moto rek pour Sénégal comme ñu bari Sénégal lañ ko doon sumagule donc koy dafa am Sénégal moo gën a expensive pour nga emale ko Sénégal waaye time constraint bi nga am pour nga mun ko génne dugalaat ko Gambie léegi da ngaa ñëwaat Gambie di normal taxe nga xam ne moom nga doon def yëpp da nga ko fayal because custom bi pour nga mun a def la transfert bi si boppam wala nga jaay moto bi foog nga am custom foog nga am ndomba plate foog nga am yëpp so foog nga go back to the same system nga fayaat yi nga waroon a fay so da ngaa gis ne am nga startup ala xaalis boo xam ne fay nga ko in Sénégal bu doon ñëw Gambie fii moo doon gën a yomba pour nga xam ne dafa egsi si port bi direct ba pare suñ ko fekkee dañ ko increase sax ñu fay ko da ngaa gis ne su boobaa dina gën a yombal Gambian si li nga xam ne mooy business bi expansion bi nga xam ne moom la ñu waxtaanee mosoon nga fi ñëw ñu waxtaanee loolu because boo xoolee Banjul lu mu dundee déggoon nañ ngeen doon explain the issue of space bi ngeen am na kër yu bari yoo xam ne sës na port bi négociation mënoon naa am ñooñu ñu give up seen place yi ñu jënd ko si ñoom comme lu damaa ñëwaat back to the survey bi I think amuñu woon proper survey of the next 10 20 30 years to come ban lan lañ soxla biir Banjul space bi pour mu mun a accommodate port waaye nag dëggantaan ku xool port démba nga xool tey port xam nga ne increasement bu mag a mag a mag moo am si port bi when it comes to commodities that are coming from outside the country li nga xam ne nag moom mooy di responsibility bi nga xam ne comme agency laa ko mun a ooyee bi nga xam ne moo nekk in between in any léegoo-léeg nit ñi tam ñoo dee cause problème bi si seen bopp because dañ dee jaarale seen channel si foo xam ne dafa gudda torop instead of nga dem directly wala nga communicate directly with the people responsible da nga dee ut an agency yoo xam ne they will be in the middle ñooñu dañuy dog fu ñoo jaar mu dog feneen fu ñoo jaar mu dog système boobu in Gambia it has to be very clear pour nga génne ko fi 100% dafa difficult because people always want to take something to do their job dañoo bëgg a am dara foog nga jox leen dara that is different from salary bi ñuy jot foog nga jox leen dara pour ñu def service bi nga xam ne moom mooy service bi ñu war a def loolu is definitely a big problem when it comes to li nga xam ne mooy système bi gis naa tamit some of the li nga xam ne moom la ñoo functions and duties bi nga xam ne is the responsibility of ports one of them is to develop and own property gis naa ko fa boo xam ne and secondly is to ensure safety and security at the port itself and bu ñëwee si ports generally ferry bi dem ak dëkk bi I think you people need to be very very much consider this ne safety bi is a big question mark to the Gambian people and the security itself is a question mark people are talking about it if you look at xam naa ne security bi increment am na si because the entire territory of port gis nañ increasement of CCTV yaa ngi fa yu bëree bëri gis nañ yokkute yi nga xam ne mu ngi fa waaye boo xoolee système bi nekk si port bi da ngaa gis koo xam ne maa ngi si rang bi from day one ba balaa ñoo waxee ngoon maa ngi move one step to another léegi ñu gis another système boo xam ne indi ngeen ko mooy VIP treatment boo xam ne da nga am pour jënda ticket VIP pour ñu mun a treat VIP yow nga jógee for example léegi less than 30 minutes nga ñëw romba ñi nga xam ne foofu lañ indu ba am na ñoo xam ne dañ faa fanaan ba léegi seen moto yi mënu ñoo romba mënu ñoo jàll loolu I think système boobu Mr. Jobade I think you people need to look at that very properly because dëgg daf dee métti man tombé naa si coow yu bari am na boo xam ne président bi moo doon romba sax bi président bi rombe ak matière ak convoy am bi I see some other people dañ siisu ne seen moto yi duñ dem unless ñu yóbbu leen because dañ gis so many VIP motos yoo xam ne ñu ngi jógee from nowhere ñëw fekk fi nit rek romba te ferry bi last ferry la war a ñëw da nga war a fanaanaat foofu noonu I think that area da ngeen ko war a consider very very well because mu ngi cause lot of tension te mu ngi tax si kaange bu bari tamit mu ngi gën a am when it comes to the management bi nga xam ne moom la ports nekk di operator maintains
port facilities and equipment. Yàggul biñ déggee ay joxe Kunta Kinte ñu ñëwaat gis beneen ferry bu ees boo xoolee most of these ferry yëpp benn rek mooy daw daanaka boo xam ne satisfy na Gambien si nga gis nga dugg si ferry almost an hour diggante Banjul ak Barra. I think some of those things cost bi lu ko nekk di cost war nañ ko mën a minimize because Banjul Barra dafa gàtta boo xam ne waruñoo spend that much time pour war a cross wala nga gis ñu dem ba si biir ñu gis some other problems yoo xam ne mu ngi happen loolu ñu bari ñu ngi ko waxtaanee te boo xoolee this southern naka la tuddati diggante Banjul ak Barra fii ñuy cross pour jàll dafa bari am na nuñ doon manager crossing point bi so many people dinañ jógee from the urban area ñëw liggéey si Banjul wàcce dem ñibbi du nit pour ñoom ñu accommodate seen bopp fii ak seen family di fayaat ay rent ak yooyu because it will just take you 30 minutes pour nga cross dem Barra. Okay. Understand. So if on that aspect soo ñëwee tamit si issue of li ñoo wax njuuj njaaj bi man dama foog ne déggoon naa si sax ñu ne amoon ngeen some other problems yoo xam ne there are some staff that were involved te investigation bi xamuñ fan la mujjee. ñu bari sax si waaw si mbiri njuuj njaaj ak tappale ñu bari sax ñu ne fu wananti mujjee ak ay gëtam kenn xamu ko how can we fight corruption people that are corrupt ñu jàppaleen wala ñu am evidence against them dégguñ dara yoo xam ne mu ngi fa happen so I think ne yii dañ ko ni pour waaye nag man on my own rate xam naa ne port increment bu mag mu ngi fa yokkute bu mag mu ngi fa when it comes to production naka la tuddati bagage yi nga xam ne mooy dugga from outside country di dugga si loolu moom am nañ ko waaye nag di yi fi Sanyang bi tamit ak expansion bi yàgg nañ ko dégg I think 2024 tamit Mr. Jobade we will expect that thing to happen because su loolu amee yéen di ngeen mën a is job te Gambia dina mën a am lot of revenue collected fi maa daanele the issue of the freight bi nga xam ne demoris bi nga xam ne is causing lot of trouble ñu ne basic commodities is tax free almost in the country waaye nag businessman yi ñoo ñëwaat complain ne tax free bi ñu wax noonu seen boppa bi mbuba rek la tur la soo bagage su ñëwee port balaa ngay génne port li nga fay is too much custom dina ñëw te custom I think ñoo ngi am na there's one payment that is happening I don't know is demurrage or is freight I don't know what but that one is definitely causing a lot of issues so foofu tamit bëgg naa inshallah so fu ne elaborate because ñuy seetaan ñu bari businessman yu bari gëm nañ ne amuñ fenn fu dul port Gambia te nag dañ de ñu ngi am issues directeur dégg nga Matar li mu wax waaw freight bi moom daanaka coow la ba ministre of trade waxoon na ci demoon na an extent of président bi waxoon na sax yokk moom du ko kenn xalaat ci loolu moom demoon nañ ba dégg information boobu directeur waaye si gàttal rek dinaa try ma def tontu bi rek ma tënk ko si baat bu nekk ni yeneen sax jotoon naa si dugga waaye comme li ma wax oto yi li ñuy jar nga fay Dakar fayaat Gambie loolu dafa mekk ne oto bi nekkul transit loolu dafa mel ni da nga ko destination Dakar la soo ko destiné foofu Dakar nag soo ko buggee génne foofu seen port bi di nga dem through douane soo ko dawalee indi ko Gambie tamit yaa ngi dugga into ana custom zone di nga demaat through seen process douane soo moo tax foog mu seer te loolu seeraay bi is the mode of transit moo ko indi and not ne destination bi moo expensive su fekkee ne da nga ko def to Banjul even by transit to Dakar frais yooyu doo ko fay because dañ ko escort rek mu génn si border bi fii nga fay loolu rek pour si mbiri leeral la pour leeral affaire yi VIP ticket bi moo wax loolu xam nga su feere bi xawee normal tuuti si nga mën a def loolu waaye su fekkee ne yow demand mu ëpp supply you cannot implement segregation boobu moom yooyu those are daily management decisions yu njëy jël su fekkee ne service bi mu ngi xaw a stable si nga de mën a accommodate VIP bi na former manager bi moo ko indi woon waaw sorry in every service tamit léegi-léegi xam nga soxla yi du de nekk benn néewal tuutaluñ kenn soxlaam parce que ku jóg rek am na loj ekkati waaye su service bi normale si nga mën a def VIP waaye comme right now ñu ngi jànkuwanteel ak technical unsuitability ferries yi definitely duñ dee mën a ron VIP so boobu dañ ko dee discontinue ba situation bi xaw a stable waaye li ma la si mën a wax mooy li ñu gënal ferry yi ku ñëw nga jàll si time am na yi si def nag yoo xam ne very soon dinañ si am ay improvement
because comme lu mel ni engine si Kunta Kinte yi. because that was a promise bu ñu waxoon July 2023 la engine yi waroon a ñëw. waaw dañ amoon issue nag ak supplier bi. waaye yàlla dimbale nañu wax na xam naa ne si fan yu néew. bagage yi dina fi egg si ñu oo commissioning engines ñu ñëw ñu posé engine si Kunta Kinte loolu dina improve journey time bi di nga gis ne dina gën a gaaw. Kanilai tamit même chose. affaire yi equipment bi nga wax tamit ne comme li ñoo extort revenue ak yooyu dégg la comme ni ma waxee alia foo am nit ñu bari di interfere si process either solicitation or offer nekk fa yooyu du dee mun a ñàkk because ay nit a diggaale moo tax this IT system rek moo mun a solve a lot of these problems and boobu moom start nañ ko and waaw ba pare fi problème boobu noonu amee woon si trafic mooy fi ñoo collecté show handling revenue foofu moom boobu lañ njëkk a adresse boobu moom since bi problème bi ewee because xam nga su issue ewee li nga njëkk a def mooy naka nga contrôler ba bu mu nekk di continuer ba tey bala ngaa gestu sax li xewoon so loolu moo di first step te nekkul ne dafa am ñu tuumaal ñu jàppale ñu bañ leen a process demeewul noonu li xew mooy National Audit Office lañ oo ñu ñëw ñoom pare nañ seen exercise ba def nañ seen report submit nañ ko to the ports and to the all the government authorities waaye dafa am benn important recommendation bu fa nekk ñu ne foog ñu oo ñi nga xam ne loolu mooy seen bunti liggéeykaay comme police ñu ñëw def further investigation su ko defee xëy na ko tuumal because soo waree process somebody I mean through the system or even administratively or even the court foog nga war a tie some piece of evidence against the individual so xam nga loolu beneen gestu la police yi ang fa nag since bi audit stabilisation report bi around August ñu fa benn tey ñoom tamit ñu ngi jël seen time pour each and every kayit boo xam ne since 2019 to December 2022 all the deliveries yëpp la ñoo gestu te yéen ñi xam port ni moo demee bunta bi every day 200 container dafa génn minimum every day of the year nga ko war a gestu for 3 years dina jël time na waaye ñu ngi si kaw te duñ ko bàyyi noonu because at the end of the day comme li ma la wax ñun public servant lañ we are subject to scrutiny. loo si def loo xam ne loolu direct ñu bëri lu ñu ne wax mooy lu ne fàng la kenn du ko ji. déedéet non waaye demeewul noonu maam ji si télévision laa toog. te comme ni ma la ko waxee maa ngi am ñu maa liggéeyal. maa ngi am ay dëkkandoor ba pare ñun ñëpp Gambians lañ dañu war a mun a xoolante ñuy waxante lu. dëgg waaw so li ma la wax nii mun ngaa dem nga fact check ko. so I'm not here to tell you any story. waaye dama la wax ne comme administration ni moo doxee. comme soo tuumaalee nii da nga ko dee jox daal benefit of the doubt. mais xam nga is innocent until nga mun ko loolu yëfi nguur la. waaw Njuuj Njaaj moom laa la wax ma ne. gestu bi fa nekk léegi mooy pour seet ban kayit. comme li ñuy wax gate pass. moo déggee ne container si port bi just to be very more clear with you. gate pass boobu dafa am ku ko issue pour ñu deliver ko. mu am ku ko signé moo ko receive mu am truck bu ko eb. ak téléphone number yëpp. yooyu nga jënd na di gestu benn pour trace document bi. lu tax bés bi fee génn. gaal bi ko indi woon lii la war a fay lu tax fayut lii. xam nga foofu sax wax naa la ko ci mais door may la ñu bëri dañ leen tuumal ci loolu ne da ngay gis ne Bojang day eb 5 container ñëw wane ne 2 container lay fay. du si loolu du site boobu. yow site bi nga waxee mooy nga def li ñuy wax false declaration. waaw false declaration. o nga def under declaration. non understand naa li nga wax de. waaye man fii ma la wax ni mooy ñun tuumal nga xam ne waaw. port parce que ñun duñ dee fayeku naam. ñun bagage bi su ñëwee li ñoo handle loolu lañ dee fayeku. soo su fa amee diir bu yàgg. si lañ la dee charge rent. rent bi ute naa demurrage. it's some kind of demurrage. waaye loolu la soo benn container bu nekk bu ndaw 20 foot. su fa diir bi passé li mu fa war a nekk. dañ la dee charge up to $23,000. so loolu su fa amee sax more than 1 year same. charges dafa am threshold du dee passé loolu. du dee romb so loolu nga dee ñëw nag ne da nga am hardship o da nga def laa def coono yéen pour ñu wàññil la ko. ñu wéfal la ko. waaye bii nga xam ne moom lañ suspect ne noonu la daan demee mooy wi nga xam ne xëy na yàgg na fa. mënut a génn mu am fa diir. léegi su borom ñëwee instead of mu ñëw through the system mu dem mu def another rating ñu wéfal ko liñ suspect. mooy ne dafa am ñu ma waxtaanal. ñu mele ko bàyyi mu génn. loolu lañ ooyee leakage. so xam nga loolu pour trace ko it needs some kind of forensic investigation because foog nga génnee kayit yi génnee foofu si port bi comme for example tey 200 container génne na ci waaye xëy na about 12 different gaal moo ko fa indi bu si nekk am na schedule am yooyu la ñàkk di gëstu dinañ ko leeral ba mu leer because it's our responsibility to make sure ne lii leer na si boppi ñëpp ñii si xam ne def nañ si loo xam ne du luñ leen sant ñu process leen administratively ak even to the court loolu daal mooy li ma la mën a wax ne tànk yooyu lañ taxaw beneen bi just pour jekkali li mu wax si affaire yi Sanyang bi dañ defoon tender
pour ñu invite a private operator because port yi nekk soo seetloo port yi ni ñu bindoo comme ñun suñ gox gi nekk li ko dooree kaw Mauritanie fi ñu wax ni Wadibu dem ba suuf Angola port yi nekk fii yëpp international port operators ñoo fa nekk su dul Bolloré di DP World di ay MSC ak li tax xaalis bi laaj pour invest si port dafa bari te port business la moo tax government yu bari duñ si dee dugal si xaalis raada da ngaa def partnership ak ñi nga xam ne international operators lañ ñoom ñu ñëw invest ngeen def revenue sharing oo nga jël equity holding depend na si transaction model in this partnership moo indi Africa 50 bi nit ñi di wax sax dañ wanteer réew mi ci loolu non non loolu is for management xam nga boobu facility bi dañ ko sampa boobu c'est different setup loolu dañ ko sampa government moo ko moom dafa ko manager ngay feeku royalty bu port bi nag bi investor bi si boppam dafa ñëw tabax mu jël si shares so Sanyang bi noonu lañ ko bëgg a doxalee moo tax li indi Sanyang bi comme ni ma la ko waxee dañ defoon tender pour benn si international port operator pour mu génnee $131 million pour invest ko Banjul ñu yaatal waaf bi defar kër yi afda yi jënda machine yi def digitalization biñ defee tender bi 8 companies ñoo fa nekkoon ku nekk joxe sa proposal ñu def analysis bi ñu shortlist 3 yi nag biñ ko yóbboo government His Excellency moo ko xool mu ne dafa bugga kii wane ne dama laa jox beneen tabax bu ees ñu oo kooku ñu waxtaan parce que moom bugut comme xam nga sooy def evaluation kii am technical compliance ak financial moom nga dee boole nga ne kii mooy di preferred bidder waaye in procurement ñoom ñëpp dee preferred bidder waaye kii la jox option ne sa strategic fit moom moo ko comply with comme strategic fit mooy comme lii dëkk bi soxla pour si kanam xam nga yaa ngi doon wax sànq ne lu tax xalaatuñ ne 20 years time ëllëg réew mi waaw because réew mi boo xoolee moo indi nag lii mu ne léegi bugguma comme in the next 5-10 years ma am a lot of money from the port business I want the infrastructure to be delivered for a sustainable management of port looloo indi yëf yi Sanyang bi waaye sori nañ si li ma la si mun a wax sori nañ si ñu ngi si waxtaan bi te si lu diir bu gàtta dinañ def a public announcement pour wane naka lañ ko implémenter te boobu dafa fekka waaye su ñu tabax Sanyang dañ foog ñu improve Banjul tam in the meantime because there's supposed to be business continuity def Banjul ba nga xam ne we turn around the efficiency with minimal investment dem xaalis bi ëppa yiñ xaatim yëpp ñu dem tabaxee ko Sanyang demo rek ñu wax ma daanele foofu demo rek gaal yi ñoo ko day caaj su ñëwee comme transport la suy move si la day am xaalis waaye su taxawee yëpp fereel moo tax ñoom suñu taxawee is more cost so moo tax waiting time bi arrangé wu leen so loolu bi mu nekkoon situation boo xam ne lu doyoon waar la comme late 2021 loolu moom ñun ñëpp a ko dunda fii si dëkk bi yëf yi dafa xawoon na métti gaal yi dafa am 14 to 17 days so ñu impose li ñuy wax congestion surcharge for mooy during Covid bi after Covid bi sax ok after Covid congestion bi dafa métti woon Banjul so dañ teg beneen si kaw freight bi lu ñuy wax a congestion surcharge so for every container bound for Banjul lañ si teg $200 pour li ñoo xaar looloo indi woon démarrage bi waaye right now since bi situation bi improve comme ni ma la ko waxee in March 2023 congestion surcharge bi for Banjul génne nañ ko bu yàgg shipping lines yëpp drop nañ loolu comme maam nga jégal ma rek avec the issue of xam nga ñu ngi amoon constraint of space comme diggante mooy lu moo tax moto yu bari comme ñu doon jaar par exemple Dakar xanaa there is no memorandum of understanding boo xam ne diggante Gambian Port Authority and Senegalese Port Authority pour nga xam ne double tax payment bi ñoo def par exemple yow bagage bu wàcc Dakar te mu ñu war a ñëw Gambia instead of ñoom ñu charge ko ñu bañ koo charge wala suñu ko chargé sax doo ñëwaat Gambia pour ñu charge ko pour ñu charge le Sénégal nga fay ñëwaat Gambia nga fay is there any MOU boo xam ne loolu mun naa génne loolu and thirdly tamit this basic commodities yi it is a very important point because ñun dañ dee play among the line ne government is doing free tax in basic commodities. Okay. Well, most of these basic tax commodities yi ñoom li ñu la wax mooy tur la ñoom bu ñëwee si port bi fayuñ tax waaye li ñuy fay si port bi moo waral inflation bi mu xaay ba nga xam ne ñoom suñ dugga si dëkk bi tam pour ñu fay ko pour ñu yokk seen bagage itam pour ñu mun a am profit loolu tam dafa balaa ñoo génn ci port bi directeur yëfi TUU bi tamit ñu bëri ñu ngi koy waxtaanee expansion bi ngeen wax Banjul noonu ndax it is involved or not
because am na time buñ déggee tamit loolu machine yi dee wàccee lii bagage yi ak yi nga xam ne ñoo day waxi pour mu gaaw because am na yuñ déggoon ne sax ports moomuñ ko fu naa xaadim moo ko moom ak yooyu noonu loolu tam lan nga ñu ciy leeral. waaw déedéet comme li ma wax bagage fay Sénégal ñëwaat fay Gambia. soriwuma si xam-xam ni tunda bi di doxee comme li ñuy wax ECOWAS. dañ am ETLS. external tax liberalisation scheme. waaye loolu dafaa fekk comme bagage yi nekkal loo xam ne within West Africa lañ ko produce muy move within. te ECOWAS sop boobu moo am common tariff. waaye comme yow nga import bagage from Europe. nga def ko destination Sénégal. boobu is going into their customs regime. soo ko bëggee génne Sénégal dugal ko Gambia yaa ngi jógee customs regime di demaat customs regime soo foog loolu du double taxation. xam nga da nga war a fay li nga war a fay. mooy li ma la wax sànq su fekkee ne da nga am bagage mu nekk transit. boobu du fay naamoo Sénégal because it's in transit. waaye soo ko destination Sénégal because moto yi xam naa li nga wax ñun tamit xam nga si we are involved in the activity. so xam nañ si tuuti tamit. soo gisee manifeste bi. li nga xam ne lii is destined for Dakar. so it goes through a custom zone su waree dugal si beneen custom zone foog mu dem through the same tarif mooy double taxation du double taxation. basic commodity si douane yi xëy na comme li ma doon wax as journalist yéen tam dem leen out ngeen interview leen su ko defee ngeen test système bi. because man li ma laa wax nii yëpp is based on fact. I know ne it's a regulation from GRA ne basic commodity comme rice for example du dee fay duty. processing fii la dafay ak foog naa école bi. te loolu Gambians yu bëri boo leen ko waxee. I don't know the figure at the top of my head waaye comme li nga wax su fekkee ne freight yokku na. nga fay $200 per container. demorage la waaye loolu génn so I don't think they have any claim to say ne dañ dee am extra charges si port bi moo tax ñuy yokka seen bagage yi. I don't want to buy that idea. affaire yi tii aussi li nga wax xanaa loolu suñu yëfi machine yi la rich takas yi. ñun am nañ at any point in time minimum 11 machines yoo xam ne ñoo day liggéey si biir port bi. xaadim li xew moom dafa am own machine am yu nekk saydam. yooyu day handle containers yi but we don't exchange machines and dinañ daan am problème yi equipment. around 2019 2020. waaye from 2021 to date every year ñu ne ko day jëndal suñu bopp te machine yi nga gis ne yi indi container benn bu nekk day jar about €490,000. du machine boo dee dem rek jënd da nga ko dee order. te yéen am ngeen si lu doy. am nañ ci lu doy lu mën a handle suñu opération dinañ daan am problème yooyu moom comme ni ma la waxee 2019 but right now amuñ problème yi equipment more than space mooy problème te comme si xayma néeg bi su fekkee ne 50 nit la mun a jël nga am 200 nit yoo fi war a dugal dafa tàng soo port bi nag loolu moo ko daal soo gis nga machine yi ni ñu leen design yi dañ war di am clearance like 15 meters between ñaari bloc yi container pour mu mën a toon waaye su container yi feesee foofu machine bi su boppam sax da nga gis ni moo struggle te loolu yëpp daf ko day jox moo stress waaw because sometimes sooy jàll da ngay dégg machine yi di yuuxu ween yooyu moo day yokk seen problème moo tax every time da ngaa nekk di jënd machine rek moom port daal liggéeyam is space equipment digitalization loolu lay liggéey acca boojam yes maa ngi doon wax like for example soo xoolee li ma jot a understand turnaround time bi the time factor is very very important there man from the little conversation yi ma dee am nga xam ne dañ dee asi bagage ay businessman xëy na duty bi nekku fa waaye da nga bëgg a mu gaaw yaa ngi am ko da nga bëgg a gis kii gi kale pour yow sa affaire bi mu gaaw so customer bi nga xam ne di final consumer bi final whatever moo dee biyaada bi ko yow comme soo jooyee kii nekkul officiel for exemple ok boo doon dinaa ñëwaat ci yow direct ñu ñëw ci beneen from sources of information even yi fi féeri bi daanaka yaa ngi ko doon wax léegi ci mataar bi mu la laajee ne yëfi li nga xam ne moom moo nekk bagage yi lu war a ñëw fii bu ñëwee fii direct loolu nga war a fay waaye ñu dem bay jot ci ay xibaar ne féeri tey boo leen demee ba war a yokk price sax foog ngeen consult ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal seen counterparty because of this MOU agreement between the Sénégal ak Gambia suñ féeri prices bu war a yokku sax da ngeen war a consult Sénégalais yi is that true? non dañ am a bilateral transport agreement boo xam ne one of the clauses dafa provide ne because 80% of sa clients they are from a neighboring country te comme jàllukaay bi dafa nekkalu sensitive ñoom si ni seen dëkk bi bindoo dañ ñëw pour di dem from the north to the south I'm sure loolu nekka di spirit behind ñu am a bilateral agreement and in one of the clauses dafa ne any review of the tariff
from the country operating the ferry has to be brought to the notice of the other country. Waaw noonu la ba pare ne mën ngaa charge in foreign currency or any other convertible currency foreign currency comme euro dollar ak CFA looloo ko indi but I don't think that's what is in the agreement because agreement bi li fa nekk mooy notice and dafa ne rek adequate notice so dañ dee aman xëccante si loolu moom yàgg na waaye suñ demee ba agree dañ dee wane what is reasonable notice so ñun according to our own engagement with them we believe ne nothing more than 45 days is at least adequate notice su ko defee ñu mun leen a yëgal ne ñi ngay yokk si tarif bi ndax ñoom tam ñu mun a préparer seen boppam. ok da ngeen leen yëgal rek waaye doo leen tàggu. déedéet tarif ñun we are a sovereign country. and this service is within our sovereign territory. waaye dafa nekk ne comme li ma la waxee it's customer relation. comme yow 80% of ñi use jàllukaay bi. si beneen dëkk lañ jógee baax na loo faa def nga yëgal leen ko. noonu la affaire bi demee rek. waaw because li tax ñun ñëpp ñu wax ko mooy diggante ñaar réew yi dañuy understand lépp luñ waxtaan nangu too ko Gambia dañ ciy sax taxaw ci waaye buñ demee ba suñ port bi féeri bi yenn yi surtout malaa ci féeri bi nga xam ne bunt la buy dugal koom-koom ci biir réew mi buñ war a waxtaanee price bi duñ ci xalaat doomi réew mi waaye di ci xalaat ñu nekk ci biti pour dem toog waxtaan ak ñoom because tey bu ma déggee loolu as information dama ne non loolu opportunity la sax maa ngi war a am directeur pour mu leeral loolu tamit. non agreement bi comme ni ma ko waxee these are statement of facts yu ma laa jox. if you go to the ministry loolu nga faa fekk ay ministre ñoo ko sign. ne dëkk bi ron féeri bi su waree def dara si pay bi na ko yegal beneen dëkk bi because ñun xam nañ ni fa affaire bi laloo ñoom ñi ëpp ñoom ñoo dee jàll foofu surtout loolu sax li ko daan gën a indi mooy tay bi ñu amee Transgambia féeri bi. waaw because foofu nga dee jaaree pour jógee si nord bi dem to South Sénégal. loolu léegi bridge nañ ko directeur. waaw loolu def nañ ko bridge waaye still the agreement is still subsisting because still léegi lañ gën a mun a sax jàll. because léegi comme jàll bi gën naa yomba. we don't have any obligation pour ñu négocier te ñoom on the tariff. suñ obligation la pour ñu notify leen and give adequate notice loolu rek la waaye amuñ si benn loxo. non su ma la waxee sax suñ jaar-jaar yi ak ñoom daf daan am si gannaaw. comme suñ bëggee yokk tarif bi even notice bi tax leen ko jox sax waaye xam nga ñoom de highly unionized. dañ dee ñëw ñu bare yoon bi ne comme di strike di picket. ne duñ jaala. parce que lii tamit lii war a nekk jaabante ñoom lii transport union ci réew mi ñoom ñoo ko nekk di complain jubay ñoom waaye relationship bi gën naa improve because ñun suñ dee dem dañ dee ànda transport union bu Gambia. Omar mu ma seetaan xëy na di ma déglu xam na si dara. fu ñoo dem foofu ñun ñooy moom ay ànda dem toog ak Alassane Ndoye toog ak Goroxuma ñooñu ni ma waxee yow ni noonu lañ melente ñoom because at the end of the day benn askan bi la man góomu ma ne li perception bi nekk ne suñu waxtaan ak suñu naataango yi ñoom ñoo dee am luñ soxla ñun duñ am luñ soxla xëy na fekk xamuloo lan la nekk si biir these are bilateral relations and these are two sovereign countries so I don't think there is any space pour kenn di xalaat ne dañoo jaay doole o xëy na ñoom luñ dugal rek ñoom ñoo see gis seen boppam ñu dañ si gis suñu boppam su fekkee ne am na any specific issue boo xam ne concerne ma o am naa si xam-xam tuuti I can elaborate further but I tell you at the bilateral level the relationship is very cordial and is very I mean I can say reciprocal in terms of ku nekk lan nga ut si sa morom because ocean bi opening bi to the ocean rek moo ñu separate but we are virtually surrounded by Senegal so a lot of our issues but thank God it has improved a lot because ñun we've been in the sector where I mean we daan toog months dara du romba dara du ñëw. ok léegi ñu ñëw ci GPA bu ñu ko waxee tey gis nañ. oh ok Bojang acca maa ngi jéggi. ok yes fine comme li mu doon wax I think I just wanted to suggest su ne nekkuñ di ko def I don't know like boo xoolee moom lu mu ko waxee su ne yaa ngi jéene bagage bitim réew nga def destination bi Banjul kon su jaaree Sénégal dafa nekk transit meaning is not obligatory or mandatory pour yow nga fay Sénégal waaye xëy na yeneen businessman yi maybe they don't know that I don't know man de duma fi toogal benn business waaw I understand so li ma nekk ñoo la gën a xam ne affaire bi de moo tax fi toogal business moo tax daal ma ne dañoo waxtaan ni rek ñu wax la ku si nekk li si responsabilité ak li ñu foog ne mooy doxal dëkk bi waaye li óor ba óor mooy you can go out there and try rek nga test system bi nga import container nga go through
digitalization bi nga wax de. No, they are involved. Because ñu ngi send ay message. They are all involved. They are all involved because lii stakeholder. Yeah, foo mun a toog nga fay. nga mun a fay sax. No, they are fully supportive. te mu am one tarif. te lii GRA ñoo ko li loolu is perfect. GRA ñoo ko li te di approach bi ñu jël mooy they are extensively engaging and consulting the stakeholders. From meeting to di leen train and ñoom even to the country where the concession partner is domicile. ñu ngi faa dem di leen yóbbu training ñuy def benchmarking. Everybody is involved, all the actors. Because li boo di wax ni dagguma la all involved. I have many friends ñu nga xam ne ñu ngi ci biti li ñuy complain mooy ñoom seen bagage pour mu yegsi ci biir réew mi problème la bu yegsee pour ñu jot ci problème lay nekk te problème yooyu yëpp naa li directeur di wax saafara la war a doon. ki toog ci biti moom lépp. digitalisation rek. waaw digitalisation rek ñe su ko defee dafa improve efficiency comme ni ma la ko waxee I cannot express it in better terms. lu am human interference rek is bound to delay and delay bi yëpp di ko dee cause mooy solicitation or offer and some of those things you cannot control them ba pare yow li nga mën a wax rek mooy yow sa axulaay taala ne yow within li la concern that's not how you're operating moo tax ma ne la all public servant da nga am loo boo xam ne sax daf la tere pour ngay sollicite comme ni laaj nit pour defar sa liggéey ba tax nga war a def loolu ba pare yow li nga liggéey dafa war a gaaw mu sella su ko defee the cost to the important mu wàññeeku su ko defee yow mi koo jënda nga xam nga yeneen da nga war a am li ñuy wax enlightened self interest because at the end of the day yow delayance or extortion ba fa cause yaa ko fay It comes back to you. yeah because yow yaa dem si bitik bi jënd boo dem continuer like if don't you think MD having like programs or a dedicated program to enlighten maybe more business people importance on these transactions because man li ma foog mooy xëy nañ am nañ nga xam ne xamuñ ne simple sooy def transaction bi the mode of transaction da nga doon wax instead of Dakar nga wax Banjul waaye transit la mooy nekk da ngaa ne da ngay free from the payment bu nga war a def Sénégal xëy na suñu amee système bu nga xam ne dafay mun a wax comme ñu dugg si business bi ñu mun a xam naka la ñooy gars yi am nañ ferry hours nag waaye amuñ GPA hours yi non amuñ GPA hours waaye ñu ngi pareasal loo xam ne because ñun suñ liggéey is transactional in nature te ñi ko dee soxla is mostly a very not that vast waaw a very streamlined kind of operation because it's all going through different processes but one direction in terms of the requirement for the service. Why with ferries you have multiple users and different needs. So it's a combination. So for Bobo are sensitive to public because you have a lot of so in this sense, why I can tell you customs li ci liggéey bari na GPA li ci liggéey bari na te in the coming few months there's going to be total transformation in all of there's business process re-engineering going on and it's in the public space every time I gis even on television ñu ngi advertise GRA di wane how far they have gone with this project it's going to eliminate human interference so businessman bi na mën a toog ci office am mu def everything on his mobile def payments yëpp to the shipping line to ports fay sa custom hire sa truck and everything truck bi sax dañ ko bëggal calling system nga xam ne moom su amee bagage appointment si port bi rek la faa ñëw nga xam ne dafaa eb génn I mean we know what is going on bu boobaa ay queuing system yi doon indi coow yëpp dina fi jógee non union bi sax xam nga moom la xam nga yéenay enlightened self interest te wax naa fi lu important xam nga sooy def change management daf day am lu ñuy wax resistance to change so ni nga ko mën a overcome rek mooy ñi resist da nga leen a boole si problem identification su ko defee ñoom si ma fa dinañ d'accord ne ñoom sax they are part of the problem but also part of the solution so you have what we call a stakeholder buy-in di nga gis ne soo ko implement dafa easy xam naa yëpp doo leen ko bëgg a def locataires yi ak middleman yi ñoom they are all involved I can tell you for a fact ñoom dañuy bañ de oil GRA nga am a special session with them or you go to the field and interview them they are all involved and positively yes thank you ok léegi ñu ñëw direct ci Gambia Port Authority wax naa ko bunt la bu nga xam ne ci koom-koom réew mi dañ ko yaakaar ci lu bari tey réew mi ñu ngi jooytu ndaw yu ñàkk xëy lack of youth employment ñu bari dañ yaakaar ne ports war naa bokk ci bunt yi nga xam ne dina create employment bokk na ci benn comme ni ngeen ne port bi ñu yóbbu Sanyang dina create more employment ports dañ ko gis tamit ci ay taxawaay lu mel ni stadium bi dugal ngeen fa seen xaalis amoon ngeen ay football team bu nga xam ne dafa taxawoon ci biir réew mi waaye yooyu yëpp tey boo ñu doon jox xayma seen diggante ak dimbale réew mi ci wàllu employment fan ngeen ci toll. waaw di ma wax ne am nañ yaakaar bu baax. ni
comme Matarang doon list suñ mandate yi as a port but one of the mandate important also mooy employment creation because noonu nga mën a dimbalee suñ réew mi ñu génn si yenn coono yi but apart from employment creation damaa wax sax ne generally ñun dañ war a def comme jànga métier loo xam ne you will be self employed because foofu la yëf yi ñuy dooree basics yi and you will see for example comme dëkk bu mel ni ay Singapore ñoo xam nga Singapore dream lañ amoon fii Gambia ñoom amul natural resource comme ñun waaye dañ invest in human capital ba nga xam ne compagnie yu mag yi nekk si àddina bi seen business process yi ñoom lañ ko outsource comme téléphone airline ticket ak yu bari even factory yi sax ñoom ñoo dee handle seen transaction because of also the time difference suñ ñëlee nekkee si guddi ñoom ñu ngi si bëccëg dinañ ko mën a defal nga xam ne ñëlee suñu eewoo fekk ñoom ñu ngi si suba yëpp pare na ñu mën a continuer seen liggéey am na nag du ma tudd a dëkk yi ko def si suñu boor si yooyu lañ taxaw develop ay IT platforms yoo xam ne you have what we call a data management kind of center ñuy outsource products yooyu noonu to Gambia loolu mooy one number two dañu war a invest lu bari si yëfi agriculture ak mbéy mi because if people cannot xam nga suñu mënut a liggéey pour dundal seen boppa ba denca pour save doo mën a am aggregate earnings te dañ ko doon wax ñu ne gross domestic product ma nga moo amee dëkk te maa ngi ko doon wax léegi soo xoolee yéen suñu wàlla ñun port waaw ay can tell you for a fact ne import ngeen di def waaye li ngeen di export is very limited waaw waaye ñun li ñoo négocier even with any foreign partner dafa am yenn non negotiable instruments yi nekk si concession bi ñoo waaj a sign te loolu bi ñoo def tender document bi bind nañ ko mooy HR issues job security moom it should be guaranteed waxuñ ne wàññi ni de dañu wax sax nga yokka bunti liggéeykaay te loolu natural dina am because tabax lu ees you need a lot of people to be engaged so we are hopeful ne with this project dina add something in creating more employment but by and large government tang say def ay jéego yu am solo te li ñoo invest ni in the basic infrastructure it will also help because lii is the trunk of the tree comme transport facilities yi roads yi ñoo ubbi di defar airport bi and the seaport and ferries yu ees yi nii yëpp to facilitate movement because su nit ñi di move rek they have access to market so yooyu transport daal is very important and I think all is not lost man am a very positive mind I not a prophet of doom so li ma gis loolu lay mën a wax ne am nañ yaakaar ne yiñ teg ni dina indi coppite ak yokkute ak tamit ñeneen ñi tamit suma mbokk yi ñu ñaax leen si ñu def more skills based jàng métier waaw education because am na yoo xam ne loolu rek moo mën a yore rek because ku nekk su mënee liggéey di am dara mu fiit boppam njëkka ba suur mun na denca because ñàkk jàng métier moom sax daf ñuy yóbbu tey boo xoolee ferry service yenn saa yi boo leen doon dem train yi capitaine da ngeen leen génnee sax biir réew mi ak ci jëm ci yooyu waaye tey ñu bëri yaakaar bi ñu am mooy comme wax naa ko léegi ci wàllu youth employment bi port nit ñi dañ am ci moom yaakaar bu rëy a rëy surtout mala bu war a jógee fii dem Sanyang beneen bi maa ngi koy wax ci wàllu ndaw ñi gis ngeen stadium bi dugal ngeen ci xaalis bu bëri ndax président bi demaat na fa sax fan yi ne pour mu jeex dina jar sax ñuy jël emergency li nga xam ne moom moo nekk fond pour mottali ko ndax yéen pare ngeen ba tey am yéene pour defaat ci seen xaalis pour mu pare amoon ngeen tam et football team bu nga xam daf doon create youth employment ndaw yu bëri ñoo fa nekkoon waaye team bi ñu bëri ngi wax léegi moom Port daanaka déggatu la sax seen team bi waaw dégg li nga wax dégg la lan nga yu am bunta yu am solo because sport moom industry especially football soo si investé moom daf dee indi returns because di moo xale yi génn ñu am bigger clubs xam nga de ñu fay leen xaalis bu bëri yëpp dafaa dellu siwaat si réew mi comme yokkute so the aggregate benefits to the economy cannot be quantified te liñ dugal si stadium tamit du lu ne dañ ko def comme investment boo xam ne comme li ko ñeneen ñi di waxee si yenn quotas ne lu tax ñu dugal suñu xaalis lu tax ngeen dugal fa yéen a ngi joytu ne matalu leen waaw déedéet demeewul noonu xam nga ñun we are 100% owned by government waaw so it's a government entity and at times suñu liggéey su demee ba jur njëriñ dañ defee li ñoo wax dividend to government and loolu lañ nekkoon di def over these years constructively suñ financial return si baaxee certain percentage of the profit after tax dañ ko defee dividend to government so xaalis yooyu la government di jël na di ko invest in the stadium nekkul ne ñun ñoo ko moom GPFC ñu ngi try moom club la boo xam ne 1977 lañ ko foomoon ñun mii suñu yenn kilifa yi fa lañ nekkoon liggéey play nañ fa xam naa lu bari daal si team bi wante man bi ma nekk xale Port la daal support nit na jubu fekka suma waajur di liggéey foofu ba pare yore football club
so ñoom. waaye nga ñëw tey manage institution. waaw team bi daanaka léegi. waaw demeewul na ni ñu ko bëggee. because waru ñoo nekk second division moom. loolu moom daal dinañ ci taxaw tànk yi dëgg. waaye problème bi tamit mooy comme li ma la wax we have to also be honest enough and do more into PPP arrangement because am na ñuy ron yeneen football clubs yoo xam ne ñun mënuñoo compete ak ñoom si yenn anam because ñoom di spontanéité bi mu nii pour jël décision comme gaaw bi ñu nii pour jël décision ñun duñu fekka because ñun office lañ da ngaa dem through process di bind ay kayit waaw loolu moo di downside of it so su fekkoon ne mën nañoo am arrangement boo xam ne fanaa am na benn public institution bu am club sax noonu lañ ko def dañ am ñu waxtaanal ñu jël club bi mel ni dañ leen ko subvent dañ ko like subsidiary ñu subvent leen ko ba pare jox leen ay target waaw dinañ ci gëstu am na ñu thinking bu nekk around daal because foofu du suñ place daal second division waaye ñu ngi fa ba tey anyway jërëjëf second division ok Matar lan ngay daanele waxtu bi jàmm nañu ba pare Bojang ñu tëj bàyyi directeur rek mu wax ñi lan mooy expectation bi 2024 génn nañ 2023 days lañ desee rek balaa ñoo dugg ci at mu ees mi te wax nañ ko dinañ xalaat balaa ñoo jeexal 2024 next year December ñu ne ñi port bi pare na ñu ngi ko war a ubbi Gambia am beneen dream bu ees Matar fan ngeen lan waaw man fa ma daanele suma kàddu rek mooy expectation yi port bi is very high te dafa bokk si bakkani réew mi parce que Gambia li ëpp si lu ñëw dundee dañ koo jëgaane so dafa am solo torop pour ñu prioritize port ni mu gën a yombee si doomi Gambien si noonu la mooy yombee si su ko Gambien si soxlee loolu dafa am solo torop ni mu gën a yombee si port wax nii sax pour dëggal ko loolu mooy gën a yomb si Banjul Gambien Muslim Elders yi waxoon nañ ko président Barrow pour mu taxaw ci continuer noonu la mooy yombee si Gambien si moom muy si product bi nga xam ne dañ koo lekka muy produit bi nga xam ne Gambien si dañ koo jëriñoo su ni ngeen su gën a mën a liggéeyee mu gën a yomba te yuy seen na économie naka la tudd comme bi si lik ñu minimize ko xam naa ne stop ko dafa difficult but the only solution in this country te dama ko def fu nekk li nekk Europe nekk all over the world mooy digitalization loolu suñ ko defee Gambia su fekkee ne maa ngi dégg ñu ngi ay 19 billion waaye we can collect more than 30 billion dollars in this country liggéey ji dafa bari torop thank you Matar including te port si bokk na si institution yi yoo xam ne bakkani réew mi la parce que fi ñu ko xamee mooy bi ñu demee ba am constraints si Independence Stadium bi port dafa step in yeneen constraints port dafa step in kon it's a very very important institution when it comes to the government so nu ngeen ko mun a gën a minimiser gën ko jàpp pour mu gën a yomb si doomi Gambien rawatina businessman yi Gambia dañ war a sóoraale businessman yi parce que nag dëgg port bi lañ yaakaar te nag ñu ngi am constraints tamit moo tax ma ne nu mu gën a yombee si port bi dafa gën a yomb si li nga xam ne rek mooy Gambien si ñu ko jënda so on that note definitely achievement is going on yéen a ngi am yokkute yu bari waaye 2024 incha allahu rabbi balaa ñoo waxee December li ëpp si lu ñoo jooy nii yàlla nekk history you know te mu fekk la fa nag monsieur Jobaat thank you so much right jërëjëf ba nga dafa laaloon affaire yi new thinking and affaire yi skills am na personally I know what he is capable of and te maam war nañ ko jërëm because he's very approachable si office am la si biti is approachable dafay déglu te moom mu ngi fa pour nit ñi so suy déglu is good ma jox la example he is somebody who mu ngi déglu te I just want to adjust this because I know it's in his thinking I think the port can come up with something they are doing great all right they are supporting schools they are supporting initiatives and so on that I know very well and they are doing great but they can equally come with these fu ñooy dugal seen xaalis especially when it comes to scholarship ñu gën ko yaatal si skills yu nga xam ne one can just be able to begin to do stuff just within 2 years or so let's say graphic designing web development ñu am scheme yu nga xam ne dañoo dimbale youth si let's say this time we want to train let's say 20 youths on web development within 2 years they are able to start their own stuff and they can even come to ports and help again young entrepreneurs ñu waaw ñu nga nekk no but this is important young entrepreneurs yi nga xam ne ñu ngi fii di def tuuti they can come up with this say even it's going to be like a competition or so ñu xool who is more tax compliant who is coming with innovations ñu support leen so maybe if they redirect their energy in that sector agriculture as well it will also help
let's say they can come up with an initiative, send social corporate responsibility. You know, okay, this time around, we want to make sure that you defar dollar, because dollar is Senegal lañ ko day jëlé, té mën nañ ko defar Gambia. Ñu xol nit ñi ñu ko mëna def. Let's see how they give them the necessary training, the necessary equipment, ñu fond leen pour mëna ubbi yoyu non. Loolu dafa gëna dimbalé but then he's a great guy. Thank you. Personally. Thank you. Okay, anyways. Acca wa Daniel. Acca. Dama ko réew mi ñi def lu baax nañ koy wax. Well, honestly, personally, I can give you the example. When I went there, honestly, I went there with Kabombo Academy, that is my school that I'm working on, with the prison initiative and everything. Dafa déglu musuma ko xam dama dem rek mu ne ma ko nekk di yow na ñëw. He listened and saying ideas. I don't even know that I'm expecting him today here. But you see, this is the world. Foog ñu wax ñu nekk def lu baax. And I expect ne yàlla dina ko bàyyi si place bi. mu gën a yaatu yaatal xolam dimbale askan bi dimbale government. jërëjëf monsieur Jobaate yow la ñuy bàyyi rek nga tëj say kaddu lan ngay dénku réew mi dégg nga Matar ak Bojang fi ñu daanelee ci yaakaar bi nga xam ne moom la président Barrow am jox la place bi nga nekk fa te réew mi nga fa nekkal lan mooy mébét yi ak xalaat yi pour matale li jëm ci liñ la sas ba at muñ dëgmal ñu gis Gambia Port Authority mu yokk ci anam yu nga xam ne réew mi yëpp dinañ ci gis seen bopp. waaw li ma njëkk a def rek mooy pour jégalu manqué yi ak rëcc yi parce que nit ñi dañuy yaakaar waaye su loolu weesoo suñ mébét mooy muy weesu si li nit ñi njorta si wàllu dem kanam si wàllu sella si wàllu am te li Bojang wax tamit lu am solo la because human capital development I think mun na transform a lot of things te moom ni mu ko waxee nii noonu la demee right now mun nga contact suñu HR department dañ lay def scholarship ñu ko tuddee OPES Operation Promote Excellence in the Sciences later boobu 2006 la start around 2012 ñu change ko to STEM promotion of science technology engineering mathematics and medicine so every year dinañ lay sponsor at least 150 students at the UTG studying any of these STEM subjects since 2006 and we pay more than $8-9 million every year. Why for the past 2 years then let's look back and do an assessment ban impact la am so for the past 2 years xam naa ne xale yi ma seetaan sax dinañ xaw a nervous tuuti dañ not stop waaye dañ streamline scholarship ba koo xam ne daal dafa nekk less privileged member of society bu mu nekk in dire need dinañ joxe yooyu waaye I think I love the idea that you gave moo tax ñuy def this assessment so we reach out to people like him because ñoo ko bokk so amee xalaat boo xam ne mun na yokka because xaalis baa ngi fa pour loolu waaye ñu tweak ko around nga xam ne dina am more impact feneen ñun loolu moo ñu gën a moo tax sax is good ne ñu ngi def an assessment pour check impact bi OPES scholarship bi am but things like this I think can be welcome but by and large di wax suñ mbokki waa réew mi ak ñi fi xëye ne xam nañ suñu responsibility te ñun ñoo comme ay dëkkandoor lañ nekkal ba pare ñu ngi nekk ak suñ ay nit ñu baax fii ba pare loi am na lu ñu santa te yaakaar bu bak lañ teg si suñ kaw dinañ jégalu comme yi ñuy rëcca waaye suñ yéene mooy ñu defal ko ba mu gën a baax lu ñu war a go back to the public and account for that because we are public servants. Thank you. jërëjëf ñii sant ko gërëm ko jaajëfal ko dégg ngeen ko nu directeur Mr Ousmane Jobaate moo nekkoon sunu gan ci jotaay sunu réew mi ji doon tënk njeextalu at mi atum 2023 tey jii mooy jotaay ji ci mujj ci suñu réew kon ñu jox leen dig daje beneen ay bés lay doon loolu dina yemoo ak January atum 2024 wish you happy new year in advance to all our viewers out there jërë ngeen jëf ñaanal leen sunu borom mu may leen guddik jàmm yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal yal nañu yeewoo ñokket mu musal ñi ci bëreet jërë ngeen jëf